হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব ফ্যামিলি। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমি গরুর মাংস দিয়ে আর পোলার চাল দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করব, আর সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমি এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা করার জন্য পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আলু কেটে নিয়েছি, মানে যেগুলো যেগুলো দরকার কাটা বাছার কাজ আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন জাস্ট চুলোয় দেবার পালা। তো আমি এখানে বড় একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিব, আর এই প্যানটিতে আমি পোলার চালটাকে সিদ্ধ করার জন্য পানি দিয়ে রেখেছি। যদিও চুলাটা এখন আমি জ্বালাই নাই, তবে জ্বালাবো। প্রথমে আমি পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করে নিই, তারপরে হচ্ছে আমি পোলার চালটাকে সেদ্ধ করার জন্য চুলাটা জ্বালিয়ে দেব। কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে প্রয়োজন মতো তেল। আমি এখানে আসলে মেপে তেল দিইনি, রান্না করতে করতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, এজন্য মেপে আমি দিয়েও নেই। আর কতটুকু পরিমাণ দিয়েছি সেটা বলতে পারতেছি না, আমি আমার অনুমান অনুযায়ী দিয়েছি। আর এখানে আমি হচ্ছে পেঁয়াজগুলো বেরেস্তা করার জন্য সবগুলো পেঁয়াজ দিয়ে দেব। আর এই যে মাংসটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মাংসটা কিন্তু আমি ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আর মাংসটা কিন্তু ওয়াশ করার আগে আমি লবণ দিয়ে আধা ঘন্টা সময়ের মতো লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে বেরেস্তা করে নিব। পেঁয়াজের বেরেস্তাটা হতে হতে আমি এইদিকে আলুটাকে সামান্য পরিমাণ লবণ আর জর্দা রং দিয়ে মেখে রাখবো, যাতে করে আলুর ভিতরে লবণটা প্রবেশ করে।
হ্যালো ভাই, এটা দিকে কত? লবণ চেক করতে হবে। লবণ চেক করতে হবে। হ্যাঁ, লবণ চেক করতে হবে। দেখো আমার কোলে আমার চল 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 মানে আমিও দোস্ত And today, I am writing a CRF 230F. It's pretty rad. I like it. All right, Andre, you ready to wait? All right, here goes Dr. Rhythm.